Hello, so last class we saw how to find uh, modulus of a complex number. We also saw what modulus of a complex number means. So in this video, we are going to see uh, what an argument of a complex number is. So we saw in the previous video that modulus of a complex number a plus ib is equal. If the complex number z is a plus ib, then modulus of that is same as square root of a square plus b square, which we saw is the distance of that complex number from the origin. So this is a plus ib. We saw that that's the distance. And to find that, we use the Pythagorean theorem. So this is that's a, and this is b, and this is modulus of z. Okay, so that's what we saw in the previous video. Now, in this video, we are going to discuss about argument. Argument of a complex number. So, when we look at a complex number, okay, so let me. So that's our y-axis. This is x-axis. Therefore, if we have to completely describe a complex number, when we say a plus ib or when we say 2 plus 3i, we are completely describing the complex number. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, if somebody says to this, somebody talks about a complex number, 2 plus 3i എന്ന് പറഞ്ഞ complex number കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, we can find the exact position of 2 plus 3i on the complex plane. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് real axis, real, and this is imaginary axis. But when they say 2 plus 3i, I can easily find where that point is, because 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ real ആയതുകൊണ്ട് I can mark 2 here, and 3 imaginary ആയതുകൊണ്ട് 3 is here. So I can നമുക്ക് correct ആയിട്ട് exact location of that complex number നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Right. പക്ഷേ like if somebody says modulus of a complex number is 4 plus, okay, square root of 13, that is actually a complex modulus of this complex number. Actually, ഇതിന്റെ മോഡുലസ് പറഞ്ഞാൽ 2 square plus 3 square വരും. 2 square plus 3 square, so 9 plus 4 13. അപ്പോൾ if somebody doesn't give us information about a and b, നമുക്ക് just if they give the modulus, actually distance of this complex number from the origin is root 13 എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇങ്ങോട്ടും വരക്കാം, താഴത്തോട്ട്. സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരക്കാം. അപ്പോൾ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് 2 ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് -3 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 - 3i എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്താലും we get the same answer as square root of 13. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോഡുലസ് മാത്രം തന്നതുകൊണ്ട് we cannot determine the exact location of that complex number on the complex plane. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് ദി ആംഗിൾ. ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് root 13 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ആംഗിളിലാണ്
what is the angle that it makes with the real axis? അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയാമെങ്കിൽ, so I call it theta. നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ അറിയാമെങ്കിൽ now എനിക്ക് I can find the exact position of that complex number എന്ന് പറയുമ്പോൾ √13 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ √13 എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ I draw a line in this direction, √13 ഇവിടെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ I get the exact location. അപ്പോൾ ഈ തീറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So argument of a complex number is the angle that the the number makes, അല്ലെങ്കിൽ the line that this line makes with the real axis. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിന് we need to know some trigonometry എന്ന് പറയുമ്പോൾ trigonometry talks about right triangle. നമുക്ക് if we have a right triangle, ഇത് right triangle ആണ്. So according to trigonometry, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദി ഇമാജിനറി പാർട്ട്, ഇത് 3. ഇത് പിന്നെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിയൽ പാർട്ടാണ് 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് if a plus ib is a complex number, tan theta is b by a. Right? In particular example, tan theta will be like 3/2. We got tan theta. So how can you find theta from tan theta? അതിന് നമ്മൾ ടാനിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, എഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫിന് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു 2. അപ്പോൾ എഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് 2 കൊടുത്താൽ 2നെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2നെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അത് 4 ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഷ്യോ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത്, അത് നേരെ തിരിച്ച് തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് 2 കിട്ടിയെന്നാണ് അത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 2 വരും. അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. അപ്പോൾ here we want to find theta. So theta is tan in the inverse function use ചെയ്യണം. tan inverse 3/2 ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇത് to find theta you can use a calculator. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എടുത്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ടാൻ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും അവിടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3/2 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ നമ്മൾ ആൻസറിന് ഈക്വൽ അടിക്കുമ്പോൾ when we press equal you get the value for theta. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So that's how you find the argument of a complex number. നമുക്ക് we can look at another example. So let's say നമ്മുടെ complex number, let's look at another complex number. So let's say our complex number is 4 plus 4 plus 4i. So അതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. സോ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, b/a. ഇതാണ് b, ഇതാണ് a. സോ 4/4 which is equal to 1. So sorry, actually this is tan theta from the one which is
Okay, this is tan theta. Or tan theta എന്ന് പറയുന്നത് b by a ആണ്. അപ്പോൾ 4/1 നമ്മൾ തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ തീറ്റ ഇസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് 1. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 ശരിക്കും 45 ആണ്. സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കിയാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ. അതുപോലെ ഏത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 - 3 ആയിരുന്നു. സോ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റിയൽ പാർട്ട്. ഇമാജിനറി പാർട്ട് -3 ആണ്, റിയൽ പാർട്ട് 7 ആണ്. സോ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇഫ് യു ഇൻപുട്ട് -3/7 നമുക്ക് we get the answer for theta, which is the argument of this complex number. So hope you understood this concept. In the next video we can look at representation of complex number in polar form.